Jeff Stein bei Kosher Discount noch einmal mit in sie did Motti. The corn pops are giving fire. What's it? Oh, fire. What's the neue Item von Matam? Lass mal sehen. Lass mal sagen, the Matamem, the number Matamem became so popular last week with the neue corn pops jalapeno with the barbecue. So fast, they came out with another beautiful snack. They came out with a new snack. Wie heißt der neue Snack? Squiggles. Squiggle. The good thing about it is also with dieselbe zwei flavors. Barbecue, jalapeno. Ich habe schon gegessen davon. I'm telling you, another snack by Matamim. The kids are gonna love it. Barbecue, jalapeno. Aber den müssen wir machen, der richtige Brüche, Matti. Ga check. No. Let me check, Vater. Der Gut soll Shahakol. Wie ist Shahakol? Du steigst da. Ja, komm eens doen. Last time. Aber ich habe jalapeno. Jetzt gegeven de barbecue. Gaan we laten sehen, Matti. Laat me sehen, kan je nog al. Wenn wir dann Ja. Boerig, altijd begonnen. Shahakol in het voertuig. Oh mein. Om in de kracht. Ja. Jetzt ist schon nicht de kracht van de pickles, de kracht van de cornpap. De kracht van de squiggle. Van de cornpap. De cornpap. Ik ga maar nu, de kracht van de squiggle. Unbelievable, de Matama. Matama, Rick daar gooien. It started with the jalapeno cornpap. Matti, tell me, how many cases did you sell since the video came out? Abnormal. Ich weiß nicht, ist es wegen mir oder ich meine wegen der Company Matama. Ich meine beide Ich meine zusammen. der Company Matama. Because look at it, der schöne rausgibt an nahe Nasch. It's still... Boy sei, ich habe gleich die Baskets in draußen, especially Lame dem, kann umfüllen beide nahe Stecks auf einmal. The kids So you put it outside special, do it on. Nor Matamas do draußen geven. Don't just say Matama box it. You come and you grab a box it. Dan moet ik de gewazen geven wie het gaat. Azoi. Matti azoi met een beetje azoi. De barbecue flavor azoi. Azoi. Was de corn pops from last week. Azoi. En azoi ga je matsoen geven met dat. Kebabkick, Matti, Rick eruit gooien. It's unbelievable. Oh, let me do. Matamem, the number one company for snacks. Hoeveel flavors ze doen Squiggles? In de night Squiggles, ze doet 2 flavors. Barbecue met de... Ja. Met de jalapeno geven. Check it out, mijn Squiggles. We kennen ze smaken light, maar light corn pops, het gibt van mensen die gaan op diet. Dus dit is niet like... Weet de eerste 10 geven om takken gewonnen cases. Within 10 minutes, you should get 10 coin, right? For when the video 10 came people out. ran, they bought the corn pops and they got a free case of Matamem. Let's see what we're gonna do this time for the giveaway.